The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, you could be wondering what is happening outside Uganda and even here in the country, even asking yourself what is happening in the Middle East and in the war happening between Iran and the United States of America, and that's what we are here to talk about, all the issues happening in our country, Uganda, and even outside. My name is Kenneth Rumirembelwatimbra, your usual suspect here on the Mighty Global News Updates, where we tell you what's happening in the world with major focus in our country, Uganda. We believe you're having a very beautiful day. It is a special morning here in Uganda's capital, Kampala. Every new day is a special day, and we thank you, our dear viewer, for always watching us Monday to Friday, following us from 8 a.m. to 10 a.m., where the Mighty Drive runs Monday to Friday, and you're always part of us. We thank you, and we can never thank you enough. Let's head straight to the Mighty Global News Updates, but before that, we have a lot of people who want to wish a very great, though belated birthday, people who mean a lot to the Alternative Dig Talk. We are here to wish you a very good and a happy birthday, starting with our executive producer here, Jeremiah Mchibi. We wish you a happy belated birthday. We are happy that you're making another year. And our prayer as the Dig Talk TV team is that may you continue to achieve milestones and all your heart desires. Let this new year bring all the blessings you have always yearned for. Happy belated birthday, our executive producer, Jeremiah Mchibi. We love you so much, and we wish you all the best this planet Earth could even offer. Best wishes to you from your colleagues here at the Alternative Dig Talk TV. It is a special blessing working with an extraordinary man like you. And we also celebrate Elizabeth Musitwa. A happy belated birthday to you, Elizabeth. Elizabeth Musitwa. Dig Talk TV wishes you the very best, and we are happy that God has granted you another year, and we pray that you achieve all your heart desires in this added year. Let it be a year of blessings. Let it be a foundation for all the success you've always yearned for. Best wishes coming with love from the Alternative Dig Talk TV. We love you so much, and we wish you all the best out of your added year. Let it be the starting point for all the miracles and all the blessings you have always prayed for in your life. Happy belated birthday, Elizabeth Musitwa. And these wishes are coming in from the Alternative Dig Talk TV team. We love you and wish you the very best. We also have Prosi Patra Mirembe. A happy belated birthday, Prosi Patra Mirembe.
all the love coming in from the alternative TikTok TV. We love you and wish you the best out of the added year. Let it be a starting point for all the goodies in life, for all the blessings, for all the happiness. May you continue to smile and achieve milestones in your added year, and we wish you the best out of this amazing day. The entire TikTok TV team wishes you a happy belated birthday. We love you, and we can never stop wishing the best people like you a very happy birthday. These wishes are from the alternative TikTok TV. Continue to enjoy life as God gives you all the blessings in your added year. We love you so much, and we can never stop wishing you the best. Now let's head direct to the mighty global news updates. If you are new to this mighty platform, this is the alternative TikTok TV, and the show is the Mighty Drive. We usually come in here with the initial segment of the mighty global news updates, where we tell you the news here in our country, Uganda, and even outside. Many of you have been asking many questions about the war happening in Iran between the United States of America and Iran, with Israel, of course, that is having joint operations with the United States of America. Now the impact has reached here in our country, Uganda, and even some other parts of the country. The flights flying to the Middle East were cancelled previously. We are telling you about that in our updates here. And even now we are learning that up to now 5 days of confrontation between U.S.-Israel joint operations against Iran, now 5 days down that tough road. All the flights flying to the Middle East are now still down. No flight is going, but yesterday we saw some flights take off heading to the Middle East to make some studies to see whether they could bring in goods and the people into the Middle East. But most of the flights that went will land. The 3 flights left Entebbe International Airport heading to the Middle East to study the situation, but most of them didn't have passengers on board. They had gone for just to study the situation, and now they will come back and give feedback on whether it is still safe for the flights to go to the Middle East. But many say that the situation is not yet right for the flights to continue to the Middle East. This has affected a lot of people who had flights to the Middle East, and the people who were now carrying goods to markets. Some say they have already incurred losses, especially those who were taking perishables. Now they are going bad on the airport. They had packed them ready for markets, but now they are rotting, especially the perishable goods, and now people are struggling. They do not know what next. It is not yet clear, according to our Civil Aviation Authority here in the country, said they are not sure of when the situation will normalize, because the missiles are controlling the skies of the Middle East, and it is very unsafe for the flights carrying people to head that direction and go to the Middle East. It is still a very tough situation, and many people crying losses, others still stranded, not knowing what next. But the most affected airlines are Fly Emirates and also Air Arabia, as well as Fly Dubai. Those are some of the flights that have been affected by this situation. Now all the flights heading to the Middle East are not flying as expected. It is really a tough situation, and we pray that the situation normalizes for all the people, all of you watching us who have been affected by this. Maybe you had to travel to those areas and you can't, and you don't know when this will be okay as well. Now, in our other news, Mbale City Law Enforcement Team continue the eviction of vendors operating in ungazetted spaces. Here in Uganda's capital, Kampala, the street vendors were now just away from selling their goods alongside roads, saying they were disrupting traffic, causing delays, unnecessary delays. And some businessmen say that time wasted is money wasted, and now they say these street vendors have been leading to unnecessary delays and now disrupting traffic flow in the city. And now we are seeing the same happening in Mbale City. Now the law enforcement team
evicting all the street vendors, saying they should go to markets. They are fresh and vacant stalls that they could use and sell their goods from there, instead of selling alongside roads, which they say they are not ready to tolerate. They should go to markets. There are spaces, and they will not allow any vendor who tries to sell their goods in ungazetted spaces. That is it. Coming in from Mbale City as well, it has been a really tough moment for these street vendors who say they do not know where to go. But now the city authority says they can go to markets. They have spaces there for them, but they don't want to go to markets, and now they are coming on streets, which they say they are not going to allow. They should go to markets. Some people are welcoming this, saying it will make cities better instead of the rubbish that has been always littered by these street vendors that have been selling alongside roads. That now it's time for Uganda cities to be clean. Now talking about even what has been happening in the capital here, Kampala. That is it for the street vendors. Many people are saying it is the right thing to do. Others, of course, criticizing that people are unemployed and doing this puts their life at stake. Some people have been making money for just survival, not to accumulate wealth. Away from that story as well, now the departed Indian Custodian Board has been questioned on corruption allegations. They were asked by KCCA on what happened next. The departed Indian Custodian Board is the one that was tasked with the work of controlling all the assets that were that belonged to the Indians before they were chased out of the country. And now the KCCA says they are learning of reports saying they are selling some of the property they were asked to protect, and they are selling them in illegal ways. Some are just sharing them. KCCA stands for the Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises here in Uganda. It is a crucial parliamentary oversight committee tasked with examining the audited accounts, mismanagement and operational efficiency of public bodies, state enterprises and regulatory authorities. And now they are saying there are a lot of questions the departed Indian Custodian Board has to answer, and that they are calling upon even the government to stop all the operations being done by this board, saying that all the board members have a lot of questions to answer. There are reports of them being involved in the illegal selling of the property that they were asked to protect. And now a lot of questions coming in from there. And now KCCA says they have to give more evidence. They have to be more transparent. Their processes are not clear. How some of these property are protected, who controls them, saying that even some are now selling them for their own personal gains. That is it. And away from that, here in our neighboring country, Rwanda, the United States government has imposed sanctions on Rwanda's military and 4 senior officers on allegations of supporting the M23 rebel group in Eastern Democratic Republic of Congo. Rwanda says this is unjust, and this information was given out by the United States Treasury Department on Monday. And some of the officers sanctioned include Vincent Nyakarundi, the Rwandan Defense Forces Army Chief of Staff, Major General Mubarak Muganga, Chief of Defense Staff, and Stanislas Gashugi, Special Operations Force Commander. That is the information coming in from there. Rwanda has been accused of supporting the M23 rebel group in Eastern DRC for some good time, and they've been denying these allegations, saying they do not have any links to the M23. They are not supporting them. But the United States government and the United Nations have been accusing the Rwandan government for supporting these M23 rebels that are controlling almost the largest part in the Eastern Democratic Republic of Congo. There have been confrontations between the DRC forces and the M23. M23 controls some parts and even threatens to take over the entire Democratic Republic of Congo. They say they want their own independence, but they are recognized
by the United Nations as a rebel group, not any other democratic force. That they are a rebel group and that Rwanda supporting them calls for all these sanctions. And now the United States government has imposed sanctions on the RDF, that is the Rwanda Defense Forces, and 4 senior officers, as I have mentioned them here. That is the news from our neighboring country here, Rwanda, although Rwanda says this is unjust and it is one-sided. That is the information. But the Democratic Republic of Congo has welcomed the sanctions, saying at least it is better. Rwanda must pay for all the atrocities being done or committed by the M23 rebels in Eastern Democratic Republic of Congo. Away from that, we take you outside and tell you what's happening between Iran and the United States of America ever since the United States of America and Israel carried out joint operations and struck Iran, killing the leader Ayatollah Ali Khamenei. Now the situation is worsening in the Middle East. Earlier on, we were telling you here on the Mighty Global News Updates that the tension between Iran and the United States of America was rising. There was heavy military build-up near Iran in the Arabian Sea. The United States strengthening their military bases in the region, and there were worrying concerns that at any time the United States could attack. We give you that information here, and now eventually it did happen. The United States of America had to strike Iran, killing the Ayatollah Khamenei and some other officials. We are learning that over 40 top officials of the Ayatollah regime were killed while they were having a meeting, leading to the death of Ayatollah Imam Khamenei in Iran, and many people welcomed that news. Some with mixed feelings. Majority of the people in Iran were crying. We saw yesterday tens of thousands of people mourning the death of Ayatollah Ali Khamenei. The government of Iran declared 40 days of mourning the Ayatollah Ali Khamenei, and now many people were seen crying and very bitter in Iran. They were singing songs against the United States of America, singing songs of death to America, death to Israel. Now the United States of America says they are going to continue attacking Iran until the Ayatollah regime is no more. Up to now, there is no clear information on who is leading Iran after the death of the Ayatollah and some other top officials, as I have told you. But now the Iranian government is responding with force. So far, we are learning that several United States embassies in the Middle East have been attacked. Embassies in Riyadh, embassies of the United States of America being attacked, and even some attacked by the locals there, who say that the United States of America is the root cause of all these problems in Iran. Several concerns coming in from different countries, some condemning the actions, like Russia and China, who are condemning these acts of, they are saying these are acts of aggression on a sovereign state of Iran, and Iran is saying they are not going to stop. They will avenge the death of Ayatollah Ali Khamenei, and they will not stop. As we are seeing, the Strait of Hormuz was blocked now by Iran. The Iranian forces are saying no more use of the Strait of Hormuz, a very crucial route for the oil ships that have been carrying over 20% of global oil in that region, and there are now risks of oil prices going high. A lot of concerns from different people that could, they are saying that the closure of the Strait of Hormuz could result into hiking prices of oil, affecting all the regions, affecting all the countries in the world. And now people are calling for peace in the Middle East, calling for peace between the United States of America and Iran. But the United States says there is no more time for negotiations, that the United States government is not ready to negotiate with Iran. It is now time to put down the Ayatollah regime. Earlier on, President Donald Trump had said and called upon the people to uprise against the Ayatollah regime, that the United States of America was ready to support them, but the people seem not to have bought the idea of President Donald Trump, and now the situation is very tense in the Middle East. Flights not going there, the airspace of Qatar and some other Middle East countries is
closed due to airstrikes that are hitting everywhere. Also, Iran has been targeting Israel, hitting direct in the country, and now attacking also the United States embassies across the Middle East. That is information coming in. We will give you more information regarding this event of the war between the United States of America and Iran, supported by Israel. This is always the Mighty Global News Updates, and it is a segment in the Mighty Drive that runs Monday to Friday. It is always a special blessing coming in here to give you these updates. My name is Kenneth Urembe. Good morning, and the Mighty Drive will continue. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
ziri 3:04 ezakaita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Nkwaniriza nnyo ku programu ya Mighty Drive ey'olunaku olwaleero. Nze omumbejja Luwedde Lilian okulaba nti programu eno njikutuusaako. Maze okuba nga negatibwako omugenyi wange olunaku olwaleero omukyala Sophia Nabbosa okuva mu Juakali initiative. Olunaku olwaleero ensonga ze tugenda okwogerako zitambulira nnyo ku bannaffe ate abatembi babadde bakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala nga bano munnange minisita wa Kampala wamu n'ekitongole KCCA bayisa directive oba nsaleesalewo okuba nti bano balekera okukolera ku nguudo z'ekibuga Kampala, kale nno babenga bafuna ebifo ebimanyiddwa okuba nti bakakkalabizaamu emirimu gyabwe. Kino nno bo bagamba kyabakosa bya nsoso, naye ebyo byonna bye tugenda okuba nga twogerako n'omukyala Nabbosa Sophia ajja tubuulira ekitongole ki KCCA mu kugezaako okulaba nti kituukiriza enteekateeka ya smart city. Ebimu ku ebyo ebikoleddwa byebyo bikikoze mu butuufu oba waliwo ebirumiro oba waliwo ebisigalidde bye batasobodde kubanga bateekako essiro oba bateekako amaanyi. Bye tugenda okuba nga twogerako, so you could use social media platforms. Drop in those comments, drop in those questions. Nja kubanga nzisoma. Updates ze tubadde nazo Kenneth Robert Simbira zaatuwadde atutegeezezza nti n'embaale nayo enteekateeka y'emu nti bano babadde bakolera ku makubo babadde bakolera ku nguudo nabo baveewo babe nga bagenda ate okuokupayinga ebifo ebyo ebiteereddwawo bwe basobola okuba nti bakakkalabiza emirimu gyabwe. Newankubadde bano bagamba nti kibakosezza bya nsuso, nabo balagiddwa okuba nti bava ku nguudo z'ekibuga Mbale mwe babadde bakakkalabiza emirimu gyabwe mwe babadde batundira ate ebintu byabwe. Mbale si yokka, Mbara the same thing, nabo nsonga za kuba nti balongoosa ebibuga bino. Kakati ensonga eno tekomye mu Kampala oba Kampala n'emiriraano wabula ne cities ez'enjawulo. So ebyo bye tugenda okuba nga tutunuulira oba bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Let me first welcome mukyala Sophia. Asooka tulamuseka tubuulire Juakali initiative kyekola. Neyanza nnyo kyazibaako wano. Mwasize mutya abatulaba n'abatuwuliriza. Amanya nze Sophia Nabbosa akulembera ekitongole kya Juakali initiative. Ekitongole kino eno kiriwo okulwanirira eddembe n'ekitiibwa ky'omukozi. Omukozi oyo ali informal oba ngambe atamanyikiddwa mu formal structures ez'eggwanga. So omuntu ali informal be bano abakola emirimu emitonotono. Yes, abakozi bano be bayita omuntu wa wansi nga omutembeeyi nga waste picker abalonda kasasiro. Yes, smallholder farmers abalimi abo abalimira ku yeekazi entono ddala, ababoda boda n'abalala. Kakati we recognize tufe tumanyi omuwendo omutembeeyi oba abakozi baneeno kye bagatta ku ggwanga ku nkulakulana y'eggwanga. Kyova olaba nti tufaayo nnyo okulaba nti nno gavumenti eteekawo policies and practices that protect them and support them. Kubanga nabo enkulaakulana abali kitundu ku yo era nabo bakakatibwako okubeera nga bakulaakulanya eggwanga lineeno nga ba citizen ba Uganda. So bwe tuba tubala the informal sector, because right now informal sector ya Uganda ekola ebitundu 9 ku buli 100. Now that's a big number. That means the formal sector is just 8%. So these are the people that government has to prepare for, like the 92%. Government may not take it. So mwe muli those categories nga bwozimenya. Yes. Oh, okay. Era so olaba nti emabega wali eri okusinga ebadde eteekerateekera abo abali mu formal structures. Naye ate weesanga nga informal sector yeeyongeddeko bunene butundutundu 9 ku 10. Kyova olaba nti yeetaaga essaawa zino yeetaaga government's attention, support, organizing and regulation. Okay, so for someone who is seeing Sophia Nabbosa for the first time, they would love to know about Juakali initiative. Ekolachi elitandiketya. Thank you very much. Juakali initiative, it is an organization dedicated to promoting
and advocating for the rights of informal workers, including street vendors, waste pickers, smallholder farmers, like I've said, border riders, among others, in Uganda. At Juakali, we recognize the critical role these workers play in the social and economic development, and that is why we strive to ensure that they are supported by fair policies and practices. Our mission specifically is to champion the inclusion and gender-sensitive and human rights-based approaches to all informal workers. And we do this through advocacy, rigorous research, impactful media campaigns, social justice, among others. And we envision a world where all informal workers thrive within an inclusive, gender-sensitive, and human rights-based economy that not only respects human rights, but also upholds their dignity. So, Juakali eno, emaze banga chi nga weri? Emaze myaka 5. Twaregistaringa mbutongole mu 2023. Naye nga yali yatandika 2019. Oh, mwatandika okola before the registration? Yes, please. Hey, okay, now that's really good. So, Juakali, abantu bano mubayamba ku bwannacewa, balina omutima gw'ensimbi gwe balina okusasula, bemuyambako, because if you're going to do advocacy, nemubanga ate mubayambako ne mu mbeera ey'amateeka. Is there a portion or a certain amount of money bano abantu gye baba balina okubawa okuba nti mubayamba? Mu kusookera ddala, bw'otunuulira embeera y'abakozi baneeno, wesanga nga nti embeera gye bawangaaliramu ne gye bakoleramu tebasobozesa kubeera nga ba-affordinga fees or legal fees. So, provide extending legal aid to them, advising them on the court procedures because they are unaware of how the law works. So we help in interpreting them. I work with lawyers that guide in that and the court procedures, because you find that especially abatembeyi babadde bafalling a victim of the law. Nti baba tebamanyi, bamusanze ali mukola ne bamukwata ne bamugamba wano toteekeddwa kubaawo. Naye nga tumanyi bulungi nnyo nti obutembeeyi bumanyikiddwa era buli mu mateeka under the Trade Licensing Act. Ekibulako kyokka kubeera nga butegekebwa n'abantu baneeno ababukoleramu. Yes. So kakati ogwo gwe mugendo gwe twagala okubeera nga tukwatirwa wamu, okubeera nga tuteekateeka era nga tulaba enkulaakulana ey'awamu. Kubanga informal sector eno, it absorbs a lot of like labor, a lot of many youths that are unemployed, emirimu wegiggwayo, abakyala, emirimu egiri mu formal sector wegiba gikendedde, abavubuka abagraduatings besanze mu butembeeyi, not by choice, but due to lack of jobs, formal jobs especially. Yes. So abakyala, people with disabilities, abavubuka n'abaana wesanga nti nga beenyigiddemu ku lwaki ebbula ly'emirimu ddingi. So akadde kano akasose ke tuwadde Juakali, we just love to understand so much of what you do and kigendererwa ki ekyabaleesa, but ekisinga obukulu idea eno yava ku ki? Gwe nga gwe omukulu oba omutwe omunene mu Juakali initiative, kiki ekyakusikiriza nga nti okay, kati keekadde mbeere eddoboozi eri abantu bano? Webale nnyo, ekyo kikulu nnyo. Ensonga eyansikiriza mu kusookera ddala go amazima amatuufu, nagenderera mu kibuga Kampala nga ndaba abantu abasinga okubeera ku streets abatambula bakyala, abamu baweese abaana, then n'ekirala abaana nga nabo kwe bali ku streets
abaana abato holiday tanaweza myaka 18 tebanaweza myaka 18 nengamba buzibu ki what is not going right within our economy who is not seeing this then by that time I was working in a law firm so there were many cases coming in and especially women even males were there but human rights violations cases were many that were brought up in our law firm at Kiza and Mugisha Advocates. That's where I was working. Yes. So, nenchigendera ngandaba what exactly, and by that time law enforcement officers were using force. They were applying brutal arrests or brutality n'okutulugunya n'okuwamba ebintu nga bagoba abantu bano ku nguudo kakati abantu nga bafiirwa emaali abantu tebalina mirimu tebalina kye baddako kola talina ssente gupangisa mudaala mu katale so twalaba ng'eno ensonga yeetaaga okubeera ng'eteekebwa ku mmeeza abatembeeyi we bali kubanga tulina waliwo ebibiina by'abatembeeyi there are vendors associations for batukole twegatte they are there but the challenge is they have been disregarded ate songa bateekeddwa okuba nga babeebuzaako ate buli nteekateeka yonna ebeerawo bo tebali involved. That's what you're saying. And even if they were involved at a smaller percentage kulwa nsonga we baba nga baali involved lwaki babeera babagoba ate ne bakomawo kitegeeza waliwo kye batali bamativu nakyo kulwa nsonga omuntu ono obutembeeyi kirungi nnyo okubutegeera kulwa nsonga tebulinga omuntu akolera mu dduuka ate bulina features ekibuyitisa nti butembeeyi kubanga omutembeeyi adipendingira ku bungi bw'abantu nga wolaba nti mu paaka babeera basobola okukola abasobola okutunda kuba mubeeramu abatambuze abalinnya emmotoka ku streets abantu bangi abatambula abayitako. Yes, kubeerako bangi abayitako and it is easy to regulate here. We can do time zoning nogamba obudde bwe bati babeereko bwokiraba kakati obutembeeyi bwe butyo nti n'abantu nga ffe bannayuganda we are impulsive buyers. Oyinza okulaba owa fruits it was not in mind but you feel you need because akikusembeza noga oh let me buy some hankies. You can't go to a supermarket or a market and to get a hanky but you may need it. Leero ndi ku muyigo gwa kunoonya butambaala ngeze gula katambaala specifically yes or even those fruits the leafy vegetables ezenvendirwa olaba nti no sometimes bigayaza ebiseera ebisinga naye abantu baneeno babisembeza kumpi kakati ate n'ekirala informal trade eno eyambako nti abantu baba n'emirimu babeera n'emirimu kati twagamba we baba babagobaganya babeera bakyalina emirimu naye we baba bateekeddwa bulungi basobola okusigaza egyo emirimu ate ne bakola nga bali organized n'obuyonjo ne bubeerawo ate we babeera nga bali recognized nga bali formally registered there are digital systems in place. It is easy to regulate this street vending. It is easy to manage these people. Obligations can be placed on their leaders within the association balina abakulembeze gye bali ababatwala. Yes, we speak to them, we work with them. They have challenges. So woba totegedde butembeeyi oyinza okugamba nti it is chaotic tetubwetaaga te naye ate nga buyambye mu ggwanga okuwa abantu emirimu ate nekyawe bwe buba buteekeddwa bulungi muvaamu sente in terms of revenue ezisobola oyambako government providing public services because right now abantu baneeno tebalina social protection. There's no health care for them. They are providing for themselves everything. Kati wobajjako akalimu kokka ke balina to survive, to provide for themselves basics, school fees, shelter, health care and all that.
obeera obakoze bubi nnyo obeera nga agamba tebali part of they are not citizens of Uganda. So I would love to understand, because if we talk about street vendors, hawkers, n'abantu abalala abagwa in that category of the people that you said bemuyamba, amaanyi go oba amaanyi ga Juakali gali mu Kampala wokka oba n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo? Because bwe tubadde tulaba wano eno updates ze batuwadde Mbale abaayo nabo it's the same problem. If you look at Mbara, nabo bayisa directive era nabo ne baweebwa nsale okuba nti nabo baamuka streets mu bitundu ebyo. There are a lot of cities era nga abakulu okuva mu cities zino babakulembeza okuva mu cities zino bali mu kulaba nti nabo balongoosa ebibuga byabwe. So I'd love to understand, amaanyi ga Juakali gali Kampala Metropolitan oba gwanga lyonna okutwaliza wamu? Kwa hiyo nsonga, yes. Amaanyi gali nga bwe nagambye in Uganda, amaanyi gonna gali mu Uganda yonna n'okutwaliza ewamu mu nkola yammwe ey'emirimu. Okay, tukiikirira ng'eggwanga ba informal workers tubakiikirira mu ggwanga lyattu Uganda, naye amaanyi gasinziira wano mu Kampala ku lwansonga Yes. any directive issued in regards to street vendors, in regards to border riders, in regards to any workers in the informal economy, gasinziira wano mu Uganda, like mu Kampala, the Central Business District. Ate ng'era olaba this Central Business District yesinga okukungaanya abantu oba abakozi bano mu bungi compared to other cities within Uganda. Kakati eki-implementingiddwa wano eno kitegeeza wano mu Kampala kitegeeza kiba kiri approved era kyekigenda okukolebwa n'eri ewalala. Naye ng'ate waliwo emitendera nayo gavumenti mweba erina okuyita. So I'd love to understand, muyinayo branches, you have people that you work with, because bwe mubanga amaanyi oba kwe mubeesingira kwe kuba nti Central Business District bwe basazeewo ekintu n'ewalala bwe kigenda okubeera. Do you have people ku ground mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo be mukolagana nabo? Yes, we have a few. Like Ginger, we have contact persons there. Okay. Yes, so we get to know and to learn about what is transpiring within those areas in regards to informal workers. Oh, okay. So offices za Juakali ziriwa oba zisangibwawa? Ziri mu Kampala alongside Ben Chwanka Street. Yes. Awe musinziro kubanga muweereza banna Kampala. So bwe mwalabye oba bw'olaba directives zino nga zitandise okutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, have you been able to contact abantu bano okubabuulira what exactly is happening on ground, for example in Mbarara and Mbale, because yaba Mbale batandise nadde okubagoba? Okay, now ku nsonga eyo what we must first understand is KCCA has legal authority to regulate street vending or to oba okugoba abatembeeyi nga weebeesazeewo oba nga bo weebeerabye ewali fit. Naye ate balina emitendera nabo gye balina okugobera mu mateeka kubanga tebannabagoba bantu bano. Yes, nga tebannabagoba bantu bano eno kubanga tulina office number oba directorate eya urban planning eteekeddwa okuteekerateekera ebibuga. Yes. And evictions are more costly than organizing, because in the end okutegeka their rewards nti obategese bagenda tandika contributing to tax. Ekyokulala, evictions without integration is laziness disguised as order. What is our whole office doing? And yet we have it in place. There are people in place to cater for that. Why are they there? It is because there is a population. They must show direction. They must regulate. Ewatali kusosola nti ate abamaduuka tubaleke bokka bakole ne baneeno
basobola okutegekebwa sigamye nti no bonna babeere mu kibuga wabula okutegekebwa mu ngeri ya zoning. We're going to get to that. Naye nze kinabadde njagala okutegeera nti do you have you contacted abantu bano be muyina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo to give you a clear picture of what's happening? For example, in Mbale city nayo ku streets kwe wadde bakolera babagobyeko. Mbara, the same thing. And it's not only going to stop within these cities endala nazo zigenda okutandika okukola ki nazo zigenda tandika okuba nti bajja abatembeeyi ku nguudo. So I'd love to understand, have you been able to contact anyone from Mbale to give you a clear picture of what's happening on ground? Yes, we have managed to communicate. We've been communicating actually in Mbale, in certain areas. They are giving us what is going on. They are sharing. Yes, and it is the same thing that is happening here in Kampala. And it is complex. It's the same thing. Whatever gets implemented here, automatically it translates to other areas. That is for sure. Okay, before we go for the break, I would love to understand what are some of the achievements Juakali zesobodde okutuukako in these 5 years. Thank you. Juakali okusookera ddala esobodde okubeera nga erwanirirako eddembe ly'abantu aba bulijjo. Waliwo incidents ezaaliwoko emabega awo nti KCCA law enforcement yali ekola exercise yaayo ey'okugoba abatembeeyi. There is that Kafumbe Mukasa Road we batundira ebyokulya we basiikira ebyokulya. Abantu bafunirawo nnyo obubenje era waliwo omukyala eyagwa mu butto n'amwokya maaso wonna n'omubiri n'ayisibwa bubi nnyo mwako akavuuvuumo nti baabo bajja kozi babateekamu fiya nti baabo bajja tegula ebintu byo kati mu kukola ki mu mbeera y'ako akavuyo omukyala n'agwa mu butto. And she was 3 months pregnant. She sustained injuries, severe injuries. Yeah, so we guided her. We managed to secure for her treatment and care. She recovered somehow. And also the KCCA came up and did some compensation. And it was even published in the news. And there is also another lady who got an accident in the tax park. She got her head was injured, plus the eye and the mouth. She got an injury. So we worked with an organization. I worked with an organization that rehabilitates tortured victims. Yeah, so bo baliwo okubeera nga babudamya babudaabuda thank you babudaabuda abantu baneeno abali tortured ne babawa obujjanjabi ne baba referring at hospitals for treatment and all that. There is also a gentleman I took there, so they have been of great support. It is called ACTV. So batuyambako mu eyo embeera okubanga tubatwalayo abantu bano ne baba examininga ne babayambako mu mbeera eyo. Twasobolako n'okurepresentinga abatembeeyi mu court ne babeera nga bafuna obwenkanya ne batabasiba without a fair hearing. Yeah, basically bye tusobodde okukolako mu gino emyaka n'ebirala bingi. Okay. What has been the biggest challenge mukuba nti muyamba ku bantu bano, because I want to believe temuyamba batembeeyi wokka, the informal sector nga bw'oginyonnyodde mulimu ababodaboda, mulimu of course abantu abakola obubusiness obutonotono. What has been the biggest challenge mu kugenda maaso n'okuba nti mukola emirimu gyammwe? The biggest challenge has been in terms of, let me say, has been in terms of resources. You find that these people need organizing.
they need support. That is not only, how should I say it, need quite a lot of support in terms of learning, skilling, training, and all that, and they are many. So you find with this whole lot of population, you cannot do it alone. Resources are required, support is required, so much is required. Every activity it requires some bit of resource. Yes. Naye ng'ebisinga tusobodde okubeera nga tubikola with the resources that we have been able to get, and they have also managed to support themselves somehow, like the court hearings. Yes, they have been able to facilitate. Okay. Awo wennyini mukyala Sophia wetugenda osooka tugendereko mukuwumulamuko katono nnyo. Bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri, there is more that we are going to be talking about, okwongera okutegeera ensonga y'aba street vendors oba ate bano abatundira ku nguudo z'ekibuga Kampala. Waliwo bannaffe ababiteekawo wansi, waliwo ababitambuza. Bw'oba obaddeko mu kibuga Kampala oweesanga nti mulimu abavubuka asobola okuba ng'akutte engoye nga 2 ku 3 n'alamuza oba n'anoonya kasitoma, kati bw'amufuna awo ng'akutwala ku dduuka. That's a chain. Bw'otunuulira ensonga y'abakolera ku nguudo bano oba bayite ba hawkers oba street vendors, twetaaga okutegeera chain eno engeri gy'etambulamu. Ekitongole ki KCCA mu kubateekerateekera n'okuba nti bali mu nteeka oba mu nteekateeka y'okuba nti batereza ekibuga Kampala, omulimu bagukoze nga bugulina okubeera nga gukolebwa. Bituli ki ebyo ebibadde oba biki ebyo ebirumira by'oyinza okugamba nti ku mulundi guno KCCA yabibuusa amaaso naye ng'ate bibadde bikulu nnyo? Byetugenda okuba nga twogerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri. So please use the comment section to drop in your comments oba ebibuuzo eri mukyala Sophia owa Juakali initiative. Tugenda kuba tubyogerako ate mu kuva mu kuwumulamuko kuno kwe tugenda mu program ekyali ya Mighty Drive ate tugenda kuba nga tukomaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
kukulisaayo nnyo mu kuwummulamuko program ekyali ya Mighty Drive. Nze omumbejja Luwedde Lilian nina omukyala Nabbosa Sophia ava mu kitongole ki Juakali initiative era nga bano ensonga z'abantu ba bulijjo ze zimu ku nsonga ze basinga okuteekako omulaka oba ze bateekako essira. Omuno mulimu okulaba nti bawa ensonga ya pro bono services especially ensonga z'okuyambako mu mateeka bwe kituuka ku nsonga y'okuba nti balwanirira abantu bano abantu bano balwanirira eddembe lyabwe n'okuba nti bafuna obwenkanya oba bakolanga amaloboozi eri abantu bano abali mu informal sector. Now if you look at a country like Uganda, informal sector yaffe eri waggulu nnyo with a very big percentage. Bw'otunuulira nti ebitundu ebisoba mu 9 birambirira biri nnyo mu informal sector, kitegeeza nti abantu bano bakola nnyo okulaba nti ekonomi y'eggwanga eyimirirawo nga mukyala Nabbosa bw'akikonyeeko mu ssaawa yaffe eso. So the question is, informal sector ya Uganda, government ekoze ekisoboka okulaba nti abantu bano nabo babalibwanga bannayuganda oba bannansi abeetaaga okubanga babateekerateekera. Bwe kituuka ku ekyo nkisalaasala ne nkireetaku batembeeyi mu kibuga Kampala. Ensonga eno ebaddewo era ekyali mu mawulire nga tekikomye mu Kampala wokka wabula n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kitandise okuba nga kisaasana era nga bano minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda yavaayo n'ategeeza nti babawadde ensalesale okutuuka nga 19 omwezi gwe twakakuba amabega oba omwezi ogwokubiri okuba nti bamuse enkuudo z'ekibuga Kampala babenga bafuna ebifo ebimanyikiddwa obanga obutale maduuka okuba nti bakakalabizayo emirimu gyabwe. Bano bavaayo ne beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo ze bagamba nti babadde nga basasula era bagibwako ensimbi okuba nti bakolera ku nguudo zino, naye ate nga balina era bye basaba ekitongole ki KCCA awamu ne gavumenti okutwalizaamu nti waakiri kale newankubadde nga babagobye ku nguudo babalekere obutale obw'olweggulo babe nga bakolera ku nguudo buli kawungeezi, naye ate si kawungeezi kokka wabula ne weekends okulaba nti basigala bakola emirimu gyabwe. Ebyo nno bye tugenda okuba nga tumulungula mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Abakulembeze b'abasuubuzi nabo ne bavaayo ne bagamba nti abano baveeko ku nguudo tube nga tutereeza ekibuga Kampala. Bonna nno eddoboozi boogera limu lya kutereeza kibuga Kampala. Twagala okulaba ekibuga Kampala nga kinyirira, naye ate bano KCCA mu kukola omulimu gwayo babateekeddeteekedde ekimala. Ebyo nno byenkuwadde ye preamble y'okuba nti tuyingira mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwolwaleero ate tubenga twongera okuwulira bo abajuwakali enteekateeka eno bakoze bayambi batya omuntu ono oba hawker ono oba street vendor ono okulaba nti naye afuna obwenkanya. Awo bwe tuba tutandikira mukyala Sophia mu mbeera eno ey'okulongoosa ekibuga Kampala, mu mbeera y'okuteekerateekera ekibuga Kampala, has KCCA done enough okulaba nti eteekerateekera abantu bano but also okuba nti erongoosa ekibuga at the same time? Yazanyo kakati okusookera ddala, yes, ffenna Abanayuganda twaniriza enkulaakulana mu kibuga kyaffe Kampala. Era twagala ekibuga kyaffe kibeere nga kirungi nga kiyonjo nga tekiri congested. Weewaawo twebaza n'enteekateeka gavumenti zezeekolako okubeera ng'erongoosa ng'ekola obutale. Olaba nti wali e Busega we bateekawo park abatembeeyi ne bava ku street ne bafuna we bakolera, era nga n'akatale nako bakakozesa. Kaakati wojja wano mu kibuga Kampala ekikuŋŋaanya abantu abangi oba abakozi abangi abayise n'abakoleramu, weesanga nga nti waliwo emitendera egiteekeddwa okugobererwa nga tewannabaawo nkola yonna ebeerawo. Era twagala okulaba KCCA oba ekoze ekyo ekimala, kubanga okusinziira ku kiri okutambula publicly tulaba nti nno waliwo obutali bumativu. Okuvaawa
mu bakozi abakolera mu Kampala nti no exercise y'oku decongesting ekibuga abakozi ababadde bakoleramu kuba nti bagobeddwa bugobebwa nga tebaweereddwa alternative spaces to work from. Naye ate bagamba babasindika mu butale. Obutale bukyaliwo era abakulembeze mu kuva mu butale obw'enjawulo bategeeza nti emidaala gikyaliwo muyitirivu nnyo. Okay, awo kati wennyini wetuukira ku nsonga erambulula obungi bw'abantu baneeno kubanga yes twalabyeko nti waliwo spaces ezibadde identified mu butale buno 2,205 era nga bakyagezaako n'okunoonya spaces endala mu butale obw'enjawulo. Obutale bwa government n'obutale bw'abantu ba ssekinnoomu. Yes. Currently kyetumanyiiko nti spaces ezibadde mu katale okusookera ddala ntono nga tezisobola yingiza bantu bano bonna abatembeeyi abajja ku makubo n'abeeyongedde obungi kubeera ensonga solution ebadde yeemu yakugoba abantu banneeno mugende mu butale abamu ne bagendamu obumu ne batabugendamu ku lwansonga tebubasobozesa kukola nga we beetaaga tebubasobozesa kufuna ssente nga we beetaaga kuba otunuulira omuntu nga atunda obutambaala oba atunda ebirime tasobola kubeera ng'agendawa mu mudaala mu kizimbe ng'engeri gye baabizimba nti fulo ey'okubiri aba ayagala bitambule mangu obutambaala tasobola pangisa mudaala kaakati neweesanga nti babadde bajja bakomawo ku nguudo ku lwansonga obutale spaces ezimu tezimala ate n'ekirala engeri obutembeeyi gye butambuzibwamu oba gye bukolebwamu kisinziirira ku bantu obungi bw'abantu abantu abagula nga bw'olaba paaka nti ekuŋŋaanya abantu bangi n'ekirala obutale buneeno weebuli naye spaces ezirimu ntono kubanga katusooke kale tumanye omuwendo gw'abatembeeyi omanyi abatembeeyi bali bameka katugeeze ku Kampala yokka bali bameka mu kibuga Kampala omanyiko statistics wazirabyeko basaba 8,000 kaakati tulaba nti KCCA yasembayo kola census mu 2014 nga bateebereza abatembeeyi bano bali 1,500. KCCA ng'ekitongole ku batembeeyi bokka. Statistics eziri current 2021 eziriwo zakolebwa ekitongole bakiyita WIEGO Workers in Informal Employment Globalizing and Organizing bakola census ku batembeeyi n'obutale mu African countries 11 ng'era ne Uganda omwo mweri mulimu n'ensi endala Thailand, India, Kenya. So mu Kampala mukka mulimu 87,600 street vendors in Kampala alone. Bano be bakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala. Yes, abatembeeyi street vendors bali 8,700. Kaakati guno omuwendo gw'abantu gw'abakozi abatembeeyi bw'ogamba nti nno kobagobe bugobi obasindike nga space eri mu butale eri 2,000 zokka wotoolako 8,000 wasigalawo abantu bameka abatafunye spaces mu butale. Kale kwe kugamba nti enkola KCCA gyeyisizza lino etteeka ebadde ebulamu ku lwansonga tewaliiwo, it is not data driven, tewaliiwo information emala, tewaliiwo spaces zimala zirambikiddwa nti ziizino ku lwansonga eno enkola y'okunoonya spaces eziri mu butale ekoleddwa ng'abantu ate bamaze bago. Lwaki si gye baasooka okumanya space eri mu butale
before nga tebannaba kugoba bantu bano ku nguudo. Yes. Okay. So okutwaliza ewamu ne weesanga ng'ekyo kibadde kibulamu. Consultation nayo ebadde ebulamu. Okay. Consulting street vendors and street hawkers. vendor, even the leaders. Kubanga balina abakulembeze baabwe. Era nga bamanyi n'abantu abakolera ku street z'ekibuga. Era bamanyi omu ku omu, bamanyi omuwendo ogusinga, era bamanyi challenges eziriwo mu bakozi abo. Kakati okwebuuzibwako kuno kigendererwa ki okubabuuza ku lwansonga kikosa abatembeeyi naye n'eggwanga okutwaliza ewamu ku lwansonga obutembeeyi mulimu okusinga omuntu nga tali mukola nga tali productive atembeeya ate n'obutembeeyi guleeta ssente ate nga n'ezo ssente law enforcement ebadde ekola kyekuŋŋaanyako omusolo fees babadde babakyajinga okukolera ku nguudo. Yes. Nti ayinawo omudaala gwo gutunda obutambaala alina omutemwa gwa ssente gwasasula babadde babajjako oyagala okukolera wano sasulayo ku ssente tukuleke ate oluddako ne babagoba era ne baddamu ne babajjako ssente kati kibadde kigenda bwe kityo ne weesanga nti ssente zineeno zibadde teziripotingibwa. There is no transparency. It just leads to corruption. Wabaawo omuntu ssekinnoomu ng'alina kalisiiti ke nti gwe ayagala okukolera ku luguudo gundi nga bakuwa receipt. That's what you're trying to say? What I'm trying to say is enforcement, some officers, they charge these people for working on the streets. Naye nga ekitongole kyo ki KCCA nga tekimanyi ku nteekateeka eno. The law enforcement officers are a team part of KCCA. But because there has been no regulation, ssente ezo zisigalira mu bantu teziripotingibwa nti oba ssente oba omusolo oguvudde mu batembeeyi gwe guno. Ku lwansonga bo basalawo obutembeeyi babucriminalizing era nga babagamba mumenya mateeka abatembeeyi tetubeetaaga. Temuyina n'abamaduuka bakyogera batembeeyi tebasasula musolo naye nga bakola ate ne basasula ssente ezo ne zibulankanyizibwa. Ate kati ow'edduuka yagamba bwe mba nga nze nsasula omusolo buli kyensuubula ne bwe mba ntunda ekintu wabaawo omusolo oguggyibwako. Also nsasulira ebintu bingi nti nsasulira wembeera nensasulira kasasiro ate simanya parking manya biki n'alaba nga asaasaanya ssente nnyingi nnyo so nga ate omutembeeyi kyateekamu kitono nnyo okusinga ono ow'edduuka. Kati ow'edduuka naga nti ye takola because omutembeeyi waali. Awo wennyini wetutandikira okubeera nga tutegeka abantu bano. Sigamba nti bonna babeere mu kibuga naye they can designate zones for these people. Kale okugeza nga bw'olaba wali ewabadde akajja oba nga bw'olaba along Kafumbe Mukasa Road n'ogamba waneeno katuteekewo ab'ebyokulya this specific number of people abalala tugenda bateeka ewalala. You designate corridors for specific. Bo bano abatembeeyi bawulira ebintu ebifaanaganako bwe bityo because oli bw'aba alina kyatunda yajja kulowooza nti buli waasanze asobola okutundirawo. Kyova olaba omukyala Jennifer Musisi yali aleese uniforms yalina enteekateeka nnyingi ennungi okubeera nga abatembeeyi bano bateekebwateekebwa nti you give them uniforms for easy identification. Abazooni eno babeera ne kala yanjawulo n'abazooni eri. Then also digital IDs. Yes, byakoma mu kubo. Digital IDs can work because gone are those days ng'abantu omuntu omunoonyeza ku saati nti oliwo ennaku zino tukuba bukubi ssimu. Registration ebeera digital. Mpulira nti baakatandika obba registering and so far they have registered 900. Something that should have started very long time ago. Kuba emitwalo 8 bakaregisteringako 9. Yes. So something that should have started long ago ekyo kyandibadde ate kyavaawo dda nga they can track these people
the reason for using technology or digital identification is because they are mobile, but they are within Uganda. Inti newaba bambaze in other areas of the greater Kampala metropolitan area, babera basobola okuba identifying. They can even pay revenue digitally. Without Nyata wesanga nti era abatembeeyi bano abamu kuba tebalina trading license. Naye nga ate operating a business mu Kampala, omuntu yenna yeetaaga trading license. Thank you very much. That is really very important. But you find that the process of getting or acquiring that trading license has been bureaucratic. Era licenses ezo baali batandise zibawa ne bakijjawo. KCCA yennyini n'ekikomya ku lwansonga yalemwa okuorganizinga. Bano abantu tebasobola kwe-organizinga. Naye ate balina okuyambako. Balina obukulembeze obubatwala nga weebale nnyo associations ezo zeetaagako support, zeetaagako owulirizibwa. Kubanga associations ezo kiyambako nti no government yejjako burden, KCCA yejjako burden ey'okubeera ng'eraba buli omu, wabula bano abakulembeze babeera accountable. They are held accountable. Babeera balina registry. Naye challenge eriwo bo bennyini tebawulirizibwa bakyeyogerera. So there is a gap between obukulembeze bw'aba street vendors buno n'ekitongole ki KCCA. A reason as to why some of these things are unfolding the way they do. Yes. Waliwo waliwo obutakwatagana obutategereganyizibwa wakati nti abatembeeyi basaba kingi naye nga si kingi. Evictions are costly than organizing. Because kyekitongole ki KCCA ekigamba mu nteekateeka y'okuba nti tutuuka ku kirooto kiri ekya smart city, ebintu ebimu byetaaga okukyusibwa. Abatembeeyi bagibwe ku nguudo, ababoodaboda abatalina stage nammwe mubenga ekibuga mu kifuluma, ne stage ezimu eziriko abantu bangi babenga ennamba esalika. Same applies ne kubagoba ba taxi abatikira ku nguudo, abatalina stage, kwegamba abatalina nti bayinawo we bamanyiddwa nti ba stationinga wano. Byonna bigendeddwamu kulongoosa nakutereeza kibuga Kampala. Very well, very well. Naffe tukyaniriza naye kikoleddwa kitya kubanga tuyina what we call the integrated urban development master plan for the greater Kampala metropolitan area. Yes. Greater Kampala mulimu district, mulimu Kampala city yennyini, mulimu Mpigi, mulimu Wakiso, Mukono district. Kakati master plan eno yakolebwa abakoleya. It is funded by the World Bank, by the Japanese JICA, it's a Japanese cooperation agency, and the government of Uganda. Last year, it was approved by the National Planning Authority. Master plan eno erimu nga buli kimu we kirina okutambula ne we kirina okukolebwa. Abakoleya bakugu bateekamu abatembeeyi banene. Tebali basiru bali bategeera kubanga master plan zonna oba mu nteekateeka y'ekibuga yonna buli muntu omuteekerateekera ewataliimu kujjamu. So it is integrated. There is spatial planning, inclusive spatial planning. Inti si bonna bagenda beera mu kibuga, but there are zones that can be designated open air space markets for these vendors. Kakati, I don't know what is wrong with Ugandans. Like ebintu bibeerako ku lupapula naye ne to implementing as something else. It's something more like different? The same, something different.
So implementation is not what was on plan. It's not what was on what paper. I am saying, vendors are included in a way of designating zones. If there is a procedure that is to be followed, you cannot just evict. You integrate them, but intelligently. Because even as cities grow, planning must evolve. Kyogamba Kampala ebadde tekula. Abantu nga beeyongera. Lwaki tukya implementing lwaki KCCA ekyakozesa strategies ezimu ez'okwevictinga. Kitegeeza nti zoning yandibadde yatandika dda systematically. It is a systematic process. Awo neebuuliza nti ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi abatembeeyi bano baali baagobebwa ku makubo era omuntu ne yeebuuza baakomawo batya. Because ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi, if you remember, ebimu ku bintu ebyateekesebwa mu nkola kwe kuba nti abantu bano baggyibwa ku nguudo era ng'ekibuga kimanyiddwa nti bannange tewakyali kukolera ku nguudo. Tugenza okugenda mu kalulu ka 2026 ng'ekibuga kijjuddeko abatembeeyi. Ensonga emu ku byo emanyikiddwa ya bbula ly'emirimu. Graduates have come to the streets. Mobile money vendors nabo batembeeyi. Okyabulabako ku kkubo. So babadde bajja a graduate nze naye talina mulimu najja n'ateekawo kagundi ke si ka kioski n'ateekawo kano akantu ke bakolerako n'atandika okukola kubanga ekibuga kye kikuŋŋaanya abantu abasinga obungi. Naye nanti don't you think they have to be guided okuba nti tukendeeza ku mujjuzo mu kibuga Kampala? Weebale nnyo yeeyo planning gye twogerako. The problem is a planning failure. It's the biggest problem. Planning failure. Inti abantu bano nabo bakozi bali mu kukola naye tobawadde butya we balina okubeera organized mu kibuga mwe bakolera obalese beeyongera obungi kubanga kyandibadde kitandikibwa wali eri emabega. Nti lwakwadde amaanyi agasinga n'enkulaakulana esinga eteereddwa mu kibuga so nga ate n'ebibuga ebirala gye biri. So ekyo gavumenti yandibadde yakiraba dda n'eteeka enkulaakulana n'ebweru w'ekibuga naye buli omu asuubira buli kimu kiri mu kibuga. Bizinesi ezisinga ziri mu kibuga, offices z'ebitongole ziri mu kibuga. Kale ne weesanga ng'omujjuzo mungi abayitamu obuyisi n'abakoleramu. Okwogase na youth unemployment erinnya waggulu buli lunaku when universities hold graduations and these people are sent out and the reality hits nti bannange emirimu gibuse mu mawofiisi naye nina okuyiiya okubaawo. You cannot disregard that. Okay. Yes. So kakati one of the strategies that should be implemented or should have been implemented earlier is spatial zoning, integrated one, inclusive. Ne bateekawo nti wano kubanga wano bwe wati ne bwe wati wakolera abantu abatunda ebintu bwe biti ne bwe biti. Yes. They allocate spaces. Waliwo ebibuga tutunire ku model states kale ezikulaakulanyeeko okusinga Uganda. Naye waliyo abatembeeyi. Kyogamba New York tewali batembeeyi. Nairobi tewaliyo batembeeyi. Naye babateekerateekera. Osanga omutembeeyi ow'omu New York oyinza olowooza sina mutembeeyi. Naye bategeera nti they cannot go on. It is not sustainable to keep on evicting informal traders. Anti kati wano mu kibuga Kampala weesanga nti buli luguudo lw'otunulako waliwo omutembeeyi alina kyatembeeyezaawo. Tetukyalinawo nti luno oluguudo waakiriddwo kale bannaye tebatembeeyezaawo naye buli enguudo ezisinga mu kibuga Kampala weesanga nti kuliko abatembeeyi. And that is what KCCA is working on. Okulaba nti at least tumanya nti bannaye bano bakolera mu katale gundi, bano bagende mu katale gundi, bano bagende mu katale gundi. We as well would like to have KCCA designate certain streets on certain occasions for the trade. Time zoning is also required because when you look at the population of Uganda,
you cannot just evict people without viable alternatives, economically viable. Nti bagenze naye gye bagenda okukolera basobola okukolerayo kulwasonga nabo twagala bacontributinge ku musolo balina contributinga akazito kabeere nga kava ku formal businesses because you find a formal business kuliko VAT kwebyo byapa kyesinze when they raise an invoice nako nekubeerako omusolo then najja wakolera ng'alina okusasula rent omuyitirivu alina okusasulira n'ebigenderako ebirala. Yeah, so this is the time for the government to consider organizing street vending trade. Organizing vendors is not charity, it is physical modernization. This is the process of updating government's tax and public financial management systems to be transparent, efficient and data driven. Kyentegeeza government yandibadde eyiiyamu engeri endala oba eteekateeka engeri endala okubeera nga egaziya revenue kubanga byekola bya ggwanga lyonna. Kaakati informal trade webeera nga eri over 90%, kitegeeza there are people working there, they are generating income, they need organization, regulation, and they contribute to the tax base. And this involves specifically technology systems. What can technology do? It simplifies. Okay. So nga enteekateeka eno KCCA tenagiteekesa mu nkola. What exactly did Juakali do? Did you try to engage n'abakola okuva mu KCCA okwongera okubalaga ekifaananyi kino bano okubawa amagezi gano g'oli mu kutuwa saawa zino? It is the same thing that we have been talking about over and over again. But as KCCA, they have the legal authority. Because I would love to understand on whether you went kumezeemu nemutuula nembasigira ekifaananyi, because you interact with these people ne bababuulira ensonga zaabwe ne bababuulira concerns zaabwe ze balina. So mwenga Juakali initiative musobodde okutuulako n'ekitongole ki KCCA okwongera okubatangaaza oba okubawa ekifaananyi ekinene ku nsonga z'abatembeeyi bano nga tebanaba kugobwa ku streets? KCCA knows all the challenges, all the issues connected to street vending, connected to the informal trade, and the directives issued. The directives issued are based on their legal authority. But when it comes to that, if you share certain challenge with someone, you wait for them to see what next. So they listen, they have been listening and they know, but perhaps they have a better plan that when they just chase away all these people, when the market manages to absorb some of them, maybe they will plan for the rest. Waliwo yagambye nti ffe mu Kampala engeri enkola yaffe ey'ebintu tugenda na kifuba oba batugoba n'amaanyi, because ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi abatembeeyi bano baali bagobeddwa ku nguudo, and one wonders how they got to come back on the roads, on the streets of Kampala. Tebannawera bangi. Our enforcement we yalina okubeera ng'emaintainingibwa ne bagenda nga bakola ki bateekateeka, naye challenge eriwo nti ate ne KCCA yawumuza omukono abantu bano ne bakola nga bwe baagala, ebya trading license ne babijjawo nga tebakyazigaba, nabo ne babivaako, ate nga bagamba obutembeeyi ki it is an illegal trade. Bwe babagoba bwe babakwata lwaki oli kutembeeyeza wano, kale ne weesanga nga order ebuze mu kibuga. So abakulembeze baba street vendors bano, have they also done their role? They have tried. They have tried. Naye nga womanyi omuganda agera n'agamba nti agali ewamu ge galuma ennyama. Omuntu omu tosobola agamba nti kyova olaba ne gavumenti ziba n'ebitongole ebyenjawulo within ebikola ku nsonga ez'enjawulo. Yeah. So kati nga wolaba aba physical planning
urban fiscal planning we bakola n'aba KCCA okubeera nga bamanaginga urban governance. Okay. Yes, so kakati ensonga eri nti tuyina nga KCCA ekitongole kiteekeddwa okubeera nga kiraba mu ngeri eno exercise eno eya de-congestion gye bakoze ekosezza batya abantu. Kale ku lwansonga nti wesanga nga n'ebyobulimi bigenda kukosebwa. There is a lot of food waste that is going to start happening because these vendors have been the last mile distribution channel on network. Nti wobeera omaze gabakasuka then tebabakasuse babagambye bagende mu butale obuliwo nti bwe kaba kannakasero kale wakiri abantu nga 7 bagwere mu kennakasero akebusega naye wabeeyo abagendayo anti engeri gye bakikozeemu it's like they do not intend to regulate the trade itself because if the government truly wants to organize this trade, not to eliminate street vendors, then support should be structural in a way that baba victims, but how many are registered? Bagenda banoonya waka cause abamu tebanafuna spaces wakolera. Are they going to look for them in the village? Where? Wetugambira nti data ayamba okuplanninga better. You cannot plan when you don't have figures. You're planning for what? Tomanyi sente zogenda funa at the end of the month. You're planning. What if you get less? So you have to put to safeguard against any risks. So okay, buli chikora ekibeera neki advantage ne disadvantage. Wakati saawa zino owedduuka agamba kati kekaddeke naye akole. Ab'obutale nabo bagamba nti kekadde kaffe naffe tukole. Obutale obw'enjawulo bubaddewo era abantu bano bazzenga basindikibwa mu butale naye nga tebaagala kugendayo. Ne basindikibwa mu butale ne bagamba akatale keeno tekakola ffe tetwagala kgenda mu katale. Nti era n'akatale keeno tekakola tetwagala kgenda mu katale. Those are to some people those look like excuses okuba nti basigala ku nguudo. Yes, now we want to organize. I believe so much that KCCA wants to organize from the city to the people. I believe that so much. The misunderstanding we are having or the challenge we are having is tuchikoze tutya. Kubanga there is some unfairness because there is fairness for the others. How about that number of people who have not been identified market spaces for? Tutunya abakozi abalala abatanabeera nga bafunibwa space. Bo babategekedde batya. Are they the ones that are being registered? Nga 6 bapangise edduuka 10 bapangise edduuka because n'amaduuka mu kibuga agamu gakyaliwo wakyaliwo spaces. Well, to organize better you must work with numbers, like it or not. Or otherwise, you fail to plan better, you fail to regulate, and you fail to collect revenue. Newesanga nga balala balira ku bannaabwe ekyo kireetawo divide wakati no banne beesamula bali naye ate nga kyandibadde kyawamu. So bwe babanga abatembeeyi bano bagobeddwa ku nguudo munnakampala yeeraliikirire ki oba biki ebyo bye tugenda okukosebwa ng'ekibuga Kampala mu kuba nti KCCA eri mu kutereeza ng'abatembeeyi bavudde ku nguudo? Well, thank you for that. It's really wonderful. That is what I've been talking about, the consequences of the actions. Now, let us look at our food system, how it operates. Wesanga nti omutembeeyi ayanguya okutambuza naddala perishable produce. So nagambye obwonoonefu bw'emmere bugenda kweyongera. Ate already nga Uganda as a country loses 30 to 50% of fresh produce, agricultural fresh produce. Kale wagenda beerawo eyo impact. N'ekirala
ensonga endala eri nti engeri gye bataakoze gender impact assessment ate nga weesanga nti abakyala be badde basinga obungi mu butembeeyi buneeno kale obwavu bugenda kweyongera abaana tebagenda kusoma era literacy levels zigenda kubeera nga zirinnya nnyo mu bujjaawo kubanga bangi because some of the kids have been on streets below 18 years they have been on the streets. Some are educating their young ones, they are supporting family, they collect what they get and pay school fees for some of their members. Nti omugano gwa sustainable development goals Uganda gwe yateekako omukono gimu egenda beera tesobola gikubeera ng'etuukiriza like no poverty egenda kubeera nga kubanga kati obwavu bugenda kuba bweyongera mu ggwanga Uganda okutwaliza ewamu. Yes, so n'ekirala era tegenda sobola kubeera ng'efuna omusolo ogwegasa era akazito kagenda kusigala kwabo ab'amaduuka nga bo we bagamba kabakole bagenda kuba nga basasula egyo emisolo double taxation on purchasing and raising an invoice and then the other fees that they are charged. Okay. Yes, so ebbula ly'emirimu ligenda kweyongera kuba kati bangi bagenda kubeera nga tebali productive nga tebakola nga babeerawo bubeezi ekitali kirungi era bannanga bitunuuliddwa. Now let's look at the good side of this. Mu kulongoosa ekibuga, aren't you happy n'ekibuga engeri gye kifaananamu saawa zino? The thing is, okay, nze engeri gye ndabamu setunuulira nze nzekka ku lw'ensonga eggwanga we liba lyavu bamu n'abamu be bafunamu naye omuntu wa wansi yanyigirizibwa kubanga we ntunuulira ebibuga ebirala ebiri mu kulaakulana weesanga nti nno abantu ng'abatembeeyi n'abakozi abalala abakozi abawansi nabo they are catered for in a way that because these people you need to train them, you need to skill them. Kati, they are leaders. If well coordinated, organized, they can be trained, skilled, regulated, financially trusted. They need financial literacy. We need to introduce digital payment systems, that kind of network, okugatta abantu ewamu without leaving anyone behind. Naye kati awo tugenda tuukawo ddi nga engeri gye tukozeemu esoose kuleka abantu bamu emabega ate ng'obwavu bugenda kweyongera n'ebbula ly'emirimu ligenda kweyongera. Kyova olaba tugamba nti singa oba oteeseteese kubanga buli woofuna information or data ku bantu bano omanya kati wotoya Greater Kampala. Yes. Spaces ezirimu zimala kyogamba eyo yonna tebasobola okugazetinga zones because ekinkomesezaawo ensonga eno kino kyaliwoko still ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi nga babagoba ku nguudo babalagirira obutale obw'enjawulo be balagirira tebaagala kugendayo era waayita mbale ntandika okubalaba ku streets ez'ekibuga n'ensonga endala eriwo engeri obutale gye buzimbwamu nga mall tebusoboka eri batembeeyi. That is the time to redesign. Abalala gye bali ab'engoye gye bali batundirayo engoye at least I think on second floor and the third because akatale nga usaafi tekannajjula emidaala gikyalimu ne basindikayo abatembeeyi okuba nti baoccupying emidaala egyo ne bakugamba tebaagala katale ka usaafi naye emidaala ekisooka egirimu tegimala already babeera congested. Ekyokubiri, some stores are expensive. Anti kati weerabidde omutembeeyi enfunayo yenkana etya emidaala gibadde gya ssente mmeka? Omutembeeyi abeera ne capital okutandikira ku mutwalo gumu asasuleko omudaala. Who owns these stores in the market?
because there is also a challenge and a misunderstanding. Because if you're directing a street vendor to go into the market and a stall is 50,000 a month, aina capital wa mutwalo afunako 2,000 body lunaku, and it's not guarantee. Naye katugeze ekitono nnyo afunamuko 2,000 omudaala agenda gusasula ddi. Ate challenge eriwo nti omutembeeyi, it's unfortunate, ye afuna akasente kafunye kugoba bantu, kufuna abantu we bali, nakulaga ekintu n'ogamba akatambala malega kampa, by the way, don't have a hanky oba fruits, nakola ki nagula. Nti obutembeeyi, this kind of trade requires understanding, but the more you ignore it, you will fail to plan for it, and we will never get revenue, proper revenue. Naye basekinomu abafunamu bo abafunamu kubanga oyinza n'okwesanga nti ku nguudo ez'emabbali gye babagobera, naye ate bajja kubajjamu fees. Ate nga yo revenue singa baba recorded, naye ayina gya reporting anagamba bannange nze ono KCCA official yansasuza ssente bweziti. Yes. Naye yo gundi enteekateeka weeri babagoba bugobi naye nga basasula ssente. They have no one to report to. Even their leaders are not being listened to. They tell them naye nga batujjako ssente, banaye mututeekereteekere. Ssente ezo nnyingi newobala 1,000 ekitono nnyo omutembe gy'asembayo wansi ng'asasula 1,000 omwezi, omwaka gugenda okugwako nga gavumenti ekuŋŋaanyiza miliyoni 9 n'okusobamu. Ate nga obutembeeyi bulimu levels ez'enjawulo, nti waliwo gw'ogenda okuggyako ssente nnyingi ddala okusinza ku capital gwakola. Okusinza ku capital gwateekamu ne kyatunda. In the very beginning it may look tedious for the government, for KCCA nga balaba kigenda bamenya, naye nga it's going to pay off in the long run. But the more there is no legal framework that recognizes street vending as a trade and there are no regulations, ogenda laba nti no tewaliwo kigenda kola ki kukyuka mu mbeera y'enkulaakulana y'eggwanga. Ekibuga kigenda bakirabika bulungi, kiringa ng'omukyala ewaka alongoosa wabweru, naye ogenda otuuka munda nga mwonna muli disorganized, mulabika bubi, naye nga wabweru w'amasamasa. Yes, ekibuga kigenda kuba nga kirabika bulungi, naye nga gugenda kendeera kibeere nga kiyonjo, naye nga abantu abalimu oba abali wabweru b'ekibuga bafa bwavu, tebalina mirimu, batudde waka, kale nga balinga abatagasa ggwanga naye ng'ate mwebali. So nga ate mu bbanga erijja tulaba nti nno omuwendo gw'abantu gugenda kweyongerako, naye enteekateeka ki gavumenti gyeyina okubeera nga esobola okusupportinga public infrastructure okubeezaawo population ya Uganda egenda okweyongera. Yes, nze mbadde nga ndowooza tulina kutandika kati kubanga era graduations zigenda kubeera held. Kati KCCA yatandise n'okugoba abatembeeyi ku nguudo. Tubadde tulina sooka baregisteringa. Kyekyatandikidwako. Twalina sooka baregisteringa. Era n'ebibuga ebirala ne bitandika okukoppa enteekateeka eno. Still kulongoosa bibuga actually. Yes. Okay, so endowooza yaffe yeeyo nga tugamba nti enkola KCCA gyekozeemu eyinza okuba nga esolvingako ekizibu only 20% w'otunuulira mu byenfuna by'eggwanga. So as Juakali initiative, wemba nga mudiringa na informal sector at large, how best do you think informal sector yaffe gyeyina okuba nga etereezebwamu okuba nga no one is left behind ate nga tewali kwemulugunya kuno kuva mu bantu baneeno abakola informal sector? Yes, that is a really good thing to think about and consider. Fenga Juakali tulaba nti nno engeri eyandikoleddwamu okusookera ddala kwe kulaba nga abantu abali mu informal trade bamanyikibwa by the KCCA.
ng'esobola obba identifyinga, ng'esobola okukola n'ebitongole ebikiikirira abatembeeyi baneeno. Era n'eteekako ebiteeso byabwe ebimu ku mmeeza era ne mu nkola. Kubanga obutembeeyi bwe buba nga bukyali criminalized, ekyo nakyo kiba nga bumenyi bw'amateeka ku lw'ensonga system eteereddaawo bweraga. Naye kakati abantu beeyongedde, ekyo nakyo gavumenti ekiyinze, KCCA ekiyinze, tekyasobola bucriminalizinga. Naye kati weetaagawo enteekateeka n'okumanya bano abantu bagenda, kubanga waliwo ebibuga nga Bandang, Indonesia. Yo kye yakola urban area yaayo yagidividingamu ebitundu 3. Red zone where vendors are prohibited. Nkozi gyoyinza okugamba kati wano nti Kampala vendors are prohibited. Nekolayo yellow zone where they are permitted and regulated. Ne wabeerawo ne green zone gye bakolera abatembeeyi abalala with less regulation and management. Naye nga they have track of and they can identify them and they are productive and contributing to the economy. Kyokka abawana abamu tebalina biwandiiko. Anti yeyo challenge eriwo, yet we have digital systems that can support. So buno bunafu bw'abantu bano obunafu bwa KCCA okuba nti omuntu talina biwandiiko. Anti kati KCCA yeteekawo eyo infrastructure ye enabling, it is the one that creates an enabling environment, just like it had introduced the licenses. Nti buli business cooperatinga erina okuba ne trading license. And then made it impossible for a street vendor to have one, with the bureaucracy that was in it, with a system that they have not been trained. Because when you look at formal businesses, baleta IFRIS, people were trained. Thank you very much. They were given process. That's what I'm talking about. It is organizing vendors. It is a systematic process. And because now, beyongedde obungi, but if we had started earlier, yandibadde teri mukinkaringa costs evicting them, ekyo kyandibadde kyavaawo. So IFRIS abantu bano baabawa obudde lwaki, kubanga government ebalabanga ekyomugaso, gamba zino business zigenda vaamu emusolo, let us give them time to comply. Kakati right now what is there is self-regulation or self-policing. Mukyala Sophia, yes, if you remember ku IFRIS abasuubuzi nga balumye n'ogwengolo nti IFRIS tebajaagala. IFRIS tebajaagala ne bagikubamu ebituli ne bastatinga loopholes bo ze baali balaba mu nteekateeka eno. Later on, government neewuliriza, of course, ne babatwala mu misomo egy'enjawulo. So I want to believe tuteekamu obunafu nga bannayuganda. When organization of this trade starts, they later pick up and comply. Yes, so isn't it what we are going to be seeing right now? Nagambye nti osanga yo KCCA yalabye webagoba abamu bajja kweya bagende mu butale by force by thunder, then basigaddeo maybe benasobola okuteekerateekera, I don't know how and what are the plans. What are the plans? Because now everything that has to be done within city governance has to be publicly documented. Okay. Documented, and also it has to be structured, and it has also to be evidence-based. Every decision taken before enforcement. But then, because when you look at the economic impact aspect of it, there was no assessment. Because kati earlier on watugambye nti bano babadde nga basasula ssente, wakiwulidde, ezibakkiriza okukolera we bakolera, naye ng'ate gavumenti tefunamu ssente zino nti zisigala mu bantu ssekinnoomu. Basically you might find nga that's what government is doing, okumanya nti ono akolera wano era omusolo gwe gwasasula guvaamu ssente bwe ziti ne bwe ziti buli mwaka.
Where is the system that has been put in place or that has been in place to see that systems and structures support organization? Whether it is a business, whether it is a project, whether it is what. So we want fair systems in place. Up to now, why haven't vendors got a trading license? Is it their fault? Because right now KCCA would be in better position to okulaba abewala bani abebalamu okufuna trading licenses zino bobo ogerako ki abewala tewaliwo bewala lwaki KCCA officials bawangalira babadde bawangalira nti kati bakyali mu Kampala nga balaba abatembeeyi wano banene lwaki babadde tebaba registering? What have they been doing? Just evicting them. That is laziness. This guy does order. Lwaki babadde tebaba registering? We want systems in place. When you have data, when you have numbers, you can plan better. Systems work nga n'abantu bennyini comply to the system. My dear, okay, what I'm trying to say that just like business persons managed to start complying nga balaba n'abalala bagenze bagonda, the same applies. Bano abantu bali ready. I don't know if you can remember, but in the associations they were ready because I was with them. I was with their leaders and they were eagerly waiting for the licenses. They had no problem. They had no problem with the uniforms. They were like, techina buzibu. Nze nva jindi eri nsobola okudda uniforms zino abaka wempezi zino they had no problem, I'm telling you. So is this politics at play? Ku nsonga y'abatembeeyi mu kibuga Kampala. I have no comment on that. My main point or my main view is on the social and economic development of our country, because everyone needs to live. We want a clean city, but we want also to be able, even if we are not working in Kampala, we can go obanga tugenze kusuubula freely, safely, then netuvaayo naye nga tuyina wawe tuteeka ki because twegomba ebibuga ebyenjawulo bw'otunuulira ekibuga ekikulu ekya Rwanda Kigali, cleanest city in Africa, awo siwe tulina naffe okubeera nga Uganda. So in terms of population, how do you compare management of the population? Because that also matters. That's why nemedde nnyo ku nsonga ya data, because that ona kuyamba okuteekateeka better. Are we the same population with is Uganda the same population with Rwanda? No. Exactly. And how many people are in formal Uganda businesses? can as well plan for its population, because if you know the number of people abakolera mu kibuga Kampala bakola mirimu ki, it's easy for you to plan for them. Thank you very much. That's what we are requesting for. We are requesting for better systems in place, recognition nti omuntu n'amanyibwa nti ono mutembeeyi oba kitegeera nti bali eno weewati tusobola obajjamu emisolo, ate emisolo gino it is a digital transaction, okubeera transparent, okwewala omusolo okubeera nga gugenda mu bintu ebitagasa oba nga gugasa kisekinoomu. Ne introducing a digital payment, that kind of network. Nti omuntu ono asasula omusolo, because omuntu waba talina value tosobola mulabamu value ogamba onanga saaki, unless otherwise naye citizen agase eggwanga yoyo akola. So if these people, they can see, by the way, they can even be shocked and they are like, by the way, these people are really paying tax. At least tax base yafe yongeddeko, we can now actually make this market a bit better or clean, or we can put up some sanitation facilities, you see, waste management systems in place. You can look at Nakasero. Olaba kasasiro yenkana ki abeerawo nabeerawo ennaku n'ennaku nga takola ki nga tavaawo. Naye ebyo byonna bisoboka ku lwansonga abantu baneeno muba mubateeseteese okuviira
Okay. organize mu association zaabwe era bano ba leaders ne ba making sure cause within them mwe muli ba west speakers teriyo means agenda kuva eri ku parliament ajalundi kasasire no bano benyini basobola okwemanaginga ne ba maintaininga sanitation mwenyini mwe muli ba west speaker mwe muli abatunzi ate ebimu bikolanga even fertilizer abamu babikozesanga compost ne babeera nga basobola obyawula. Just putting systems in place helps in organizing. Okay. Yes. As we close off this show today, akatalekeka about ensonga z'abatembeeyi mu kibuga Kampala that you'd love to direct to government also n'abakulembeze b'abatembeeyi bano oba n'aba boda boda n'aba taxi okutwaliza wamu. Akatalekeka? Yes. Akatalekeka njogedde nnyo ku batembeeyi n'aba boda gye bali n'aba taxi because bebamu ku abo olaba nti bebagamba nti balina okwetereeza. Olaba nti abataxi babadde nga bagezezzaako okubeera nga bagoberera system because they pay. Aba out of bagamba nti ebimu ku ebyo bwe batagenda kuddamu kati kugumiikiriza be bantu abatikkira ku makubo tebalina stage. Are they registered? Are they registered? That is the use of having systems in place. Kubanga kati bwe baba bamusanze naye nga bamuwa authority questioning obanga they can contact a person with legal capacity within the KCCA who manages the city. It is easy to manage. Era abo bo baba bavaawo that the same applies to border borders. It is easy to regulate them because they contribute economically very well. But just that nti era olabamuko engeri y'obunafu I don't know mulimu interests naye olabamu engeri y'obunafu mu kumanaginga aba boda boda. Okay. Yes. So your closing remarks, of course. How is that? Obubaka bw'obusiibula oba bw'owunzika nabwo. Mbadde manyi bwenva okwogerako. Obubaka bwange obusiibula buli nti nsaba Abannayuganda, abakozi, abatembeeyi, ababodaboda, abadriver tukwataganire wamu mu nsonga y'okutegeeragana ne KCCA. Kubanga KCCA kye kitongole ekitwala ekibuga n'ebibuga ebirala ebyenjawulo. So bonna abantu we bali mu bibuga ebyenjawulo tubeere nga tufuna abatukulembera tuteekeyo ensonga zaffe abasobola okufuna space mu butale bafune abasobola okwegatta ewamu nga era ab'amaduuka we bakola beegatte wamu, then tulabe nga tuteekawo enteekateeka ennungi etugasa negasa eggwanga lyaffe. Era KCCA tusaba twongeremu ku maanyi okuregistaringa abatembeeyi n'abakozi abalala nga ababoda tubeere nga tumanya numbers entuufu tusobole okuteekerateekera abantu bano mu bulungi mu butuufu era mu ngeri egasa eggwanga. Weewaawo neeyanziza nnyo mukyala Nabbosa Sophia kubanga otwegaseeko amakya g'olunaku olwaleero. Essira libadde nnyo ku nteekateeka y'ekitongole ki KCCA okulaba nti balongoosa ekibuga Kampala n'okukendeeza ku mujjuzo. Essira kwasinza okuliteeka kwe kulaba nti structures ziteekebwa in place okumanya baani abakola ki era ennamba eriki oba ennamba yaabwe benkana ki bakolera luddawa okulaba nti babateekerateekera bulungi nnyo. So eyo nno oba ogwo nno omulanga agukubidde abakulu bekitukwatako ku nsonga eno. Sigenda kubanga nsukawo naye ttiimu gye nkoze nayo olunaku olwaleero tweyanziza nnyo tweyanzege nawe okubaagaliza olunaku olungi tube nga tetusisinkana omulundi ogujja. Mweraba.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.